Bacon and ham have the same DNA. 그분의 성은 베이컨이고요. 저는 햄이기 때문에. That's scientific. 그래서 정말 Isn't that great? 과학적인 거죠, 그렇죠? See, that's why I know he's my ancestor. All right. 돼지고기에서 나온 거라고 얘기하는 거예요. Moving along quickly. 저 빨리 갑니다. Lest there be a rebuttal here. But when you see in his ancestry, 우리가 이렇게 조사한 계보를 보면은 you see there Rahab. 라합이라는 분을 봅니다. I was just thinking about Dean's, all-inclusive ministries, and I thought, well, I 우리가 don't 사역할 know. 때 모든 It's 사람을 biblical. 포함시키는 것이 굉장히 성경적인 거예요, 그렇죠? But you see, I would have left her out. 근데 제가 이 사람이라면요, 라합을 뺐을 거예요. Would you? 여러분 그러셨겠습니까? I would have left out, the whole thing about the wife of Uriah, 유라야 David, 아내도 Bathsheba thing. 바시바도 제가 빼놨을 거예요. I found a way to skirt around that one. 그래서 제가 어떻게 견방에 뺐을 것 같아요. And even for high treason, the son of Solomon. 솔로몬의 아들 반응 이렇게 I can go down 나누었습니다. the list. 제가 그런 나열하신 사람들이 It's 많아요. hard to find a perfect one there. 그래서 정말 완벽한 사람을 찾을 수가 없는 거예요. 그 Well, I 계보에. did find one. 근데 한 명을 찾았습니다. That was Jesus. He was at the bottom of the list. 네, 마지막에 저쪽에 계십니다. But when we understand that there's something about the genealogy, that there's a story about every name that I quickly read. 우리가 계보를 보면서 우리가 기억해야 하는 것은요, 모든 사람들의 그 안에는 어떤 간증들이 있고 이야기가 있다는 If 것입니다. you'll do research on it, 그분들에 대한 리서치를 하시면요, you'll find a powerful message on 굉장히 every single 강력한 name. 메시지들이 이름 뒤에 있다는 것입니다. Now there are actually 3 genealogies in the New Testament. 신약 성경에 보면 3개의 계보가 The 나옵니다. first one 첫 번째는 is the genealogy from Abraham, the father of the Jewish tribe, 그 유대인의 global 아버지라는 tribe. 아브라함의 계보가 나오고요. And they are the host of both the Bible and of Jesus. 예수님과 성경의 원초가 된 분들이에요. That's why we honor the hosts 그래서 who are the Jewish people. 우리가 유대인들을 우리가 존중하는 것입니다. Then there's in Luke chapter 3, 누가복음 3장을 가면 Adam. 아담이 나옵니다. And it goes from Adam clear down 아담에서부터 우리가 to Jesus. 예수님까지 내려가는 계보. Only it goes backwards. 근데 이렇게 반대로 하는 것 뿐이지만 And from Jesus up to Adam. 예수님부터 아담까지 올라가죠. I noted something else. 근데 다른 것을 제가 본 게 뭐냐면 That there was a name and more than one name left out. 근데 이 중에서 이름이 좀 안 드러나는 이름이 한두 개가 있어요. I looked for the name Joseph, the son of Jacob. 야곱의 아들 요셉을 내가 찾았는데요. You know, when he finally got to where his dream foretold that he would be a ruler of a nation. 요셉이 꿈을 꿨을 때 어떤 나라의 지도자가 될 거라는 것을 받았을 때 And he was under the Abrahamic covenant. 근데 그때는요 요셉이 아브라함의 언약 가운데 있던 사람이었어요. A covenant with God 하나님과 그 언약 가운데 있던 for 사람이에요. all generations. 모든 그런 세대 가운데 있어야 할 언약. You and I are a part of that covenant through 여러분과 Jesus. 예수님을 통해서 그 언약 안에 있는 We 사람들입니다. become sons and daughters of Abraham. 아브라함의 아들과 딸이 돼버린 거죠. He was a son of Abraham. 그리고 예수님은요 아브라함의 아들이 What 되는 is 겁니다. the covenant? 그럼 언약은 무엇입니까? We're to bless all families on earth. 이 지구상에 있는 모든 가족을 축복하는 것입니다. We're to bless all nations on earth. 이 지구상에 있는 모든 민족을 축복하는 That's 자입니다. not a suggestion. 이것은 제가 제안하는 것이 아니라 That command comes from a covenant. 이것은 언약 가운데 있는 And 명령입니다. if 여러분. you're joined with Jesus, you're a part of that covenant. 여러분이 예수님과 함께 있는 사람이라면 그것을 So 언약이 he's 기억을 not 합니다. suggesting that we disciple all nations. 그래서 모든 열방을 제자하라는 제안이 아니라 여러분. He's not even commanding us to do some nations. 그냥 어느 나라들만 조금 나라만 하는 것도 He's 아니고 commanded us to do all. 이 명령은 그냥 All 모든 나라에 제자하는 And when we 것입니다. understand that role, 이 우리의 역할을 우리가 이해할 때 we'll be more careful to look into who's left out. 그래서 누가 빠져 있는지를 볼 때 조심스러워지는 거죠. The one thing we don't want to be left out 그래서 우리는 거기에 빠진 사람이 되면 안 is your 됩니다. name written in the Lamb's Book of Life. 주님의 그 기록, 그 생명책에 여러분의 이름이 빠지면 안 되겠죠.
But you see, in chapter 47 of Genesis, 근데 창세기 47장을 보면요. Joseph, 요셉은 when the famine came, 그 기근이 왔을 때 the people came when they were hungry, 배고픈 자들이 그들에게 왔어요. all the families. 모든 가족이 요셉한테 Now the 왔어요. families extended beyond just the Egyptian or the Jewish. 유대인과 애국 사람들을 떠나서 더 많은 가족이 있었습니다. In famine, there are refugees. 기근이 일어나면요 늘 거기에 못 먹는 사람들이 있어서 피난민들이 생깁니다. Refugees are caused by war, 피난민들은요 전쟁 natural 때문에 disaster, 전쟁 기근 때문에 일어나죠. economic failure, 그리고 경제의 불황이 일어날 때 famine. 그리고 기근이 일어날 때 They're going to go to where food is. 그래서 이 피난민들의 음식이 있는 데 And so 갑니다. he had an opportunity 그래서 요셉은 그런 기회가 to 있었어요. fulfill the covenant of his great-great-grandfather Abraham. 그리고 아브라함 조상의 그 언약을 실행할 수 있는 기회가 주어진 겁니다. 요셉한테. But instead, 근데요 he changed his worldview. 그는 자기의 세계관을 변화시켜 버렸어요. He went the opposite. 반대로 갔습니다. He cursed families. 가족을 그냥 저주해 버렸어요. Number one, 첫 번째, he said when they came for the first time 가족이 처음으로 왔을 때 to get their food that they had deposited with him in trust. 그래서 물론 자기가 이미 먼저 가족이었기 때문에 요셉 가정이 그 요셉한테 주었던 음식을 찾으려는 그런 마음으로 온 거죠. He said, give me all your money. 그래서 네가 가지고 있는 돈 다 달라. Everyone 모든 사람들이 except his own tribe 요셉의 그 직계 가정만 빼고는 다 그렇게 욕을 한 겁니다. and 요셉한테. the shamanists or witchcraft doctors. 그리고 물론 거기 그런 주술사들도 그랬습니다. Wow. 와, Those are the only ones he blessed. 그 사람들만 The other is 축복을 한 거예요. cursed. 다른 사람들은 다 They 처지했답니다. became a cashless society. 정말 이 사회가요. It wasn't greed, 이것은 뭐 it was a change of worldview. 세계관의 변화가 일어난 겁니다. 뭐가 돈을 원해서도 아니고. He wasn't taking it for himself, 요셉은 자기를 위해서 그런 것이 he 아니라 gave it to Pharaoh. 바로한테 준 거예요. 그것을. Now that is not a good worldview. 그것은 세계관이 좋은 세계관이 That's 아닙니다. not God's worldview. 하나님의 세계관이 아니기 때문입니다. And yet every dictator thinks it's a good view. 근데 모든 그런 딕테이터들은요, 자기네들이 비가 좋다고 생각하죠. They love to be fair. 그들은요, It's a dollar for you, for the people, and a dollar for me. 이렇게 A dollar for you, 이렇게 협상을 a dollar for 해요. me. 군주들은요, 일본 네가 주고 일본 내가 갖는다. That's the justice of a dictator. 그래서 이 군주들이 자기네들이 공의가 이렇다고 생각하는 거죠. 50-50. 50대 50대로 하자. 50% for the people, the rest for me. 50%는 국민이 갖고 50% 자기가 취하는 겁니다. And that's what he was backing. 그래서 그것을 이제 생각하고 있었던 거죠. When they came again, 근데 요셉한테 다시 이 사람들이 he 왔을 때 nationalized all business. 그냥 모든 사업 간에 이런 것들 이 사람이 He took 얘기했는데 all the things they made money with, 그래서 돈이 될 만한 거는 다 가져간 거예요. and now could only barter, 그래서 이것을 왔다 갔다 하는데 and he gave all of that to Pharaoh. 그래서 이 모든 것 또한 받은 것을 요셉이 바로한테 다 But 바쳤어요. the third step, 세 번째 단계는 he took all their land. 모든 땅을 Now 가져다가 this was a generational thing. 이것은 세대가 내어온 땅이에요. 그들 He 이상이에요. took all of their land, 그 땅 다 취했습니다. and he took all their freedom. 그리고 그들이 모든 자유를 뺏었습니다. He made them all slaves. 다 그냥 그분들의 식민지를 만든 거죠. That's a sad, sad chapter in the book of Genesis. 이 창세기 가장 슬픈 장의 하나입니다. The other one is, of course, the original sin. 또 한 가지 어려운 것은 힘든 것은 원죄죠. 원죄 But 나올 때. now, that was individual. Now this is corporate. 원죄는 개인의 죄지만 이것은 공동체의 When you 죄입니다. disciple all nations, that's a corporate call. 우리가 모든 열방을 제사하는 것은 우리 모두 공동체의 부르심입니다. And some of you here 여러분들 are 중에서는요, going to be great in one of the spheres or more than one. 세상의 영역들이 7가지 영역 중에서 좋은 위대한 일을 하실 것입니다. But when you arrive, 근데 여러분이 도착했을 때 I mean, when people say, look, they really made it, 우리가 정말 어떤 사람들, 저 사람 도달했구나 하는 사람들 있죠. which worldview? Will you still have the same or will you 그렇게 switch? 도달했을 때 여러분 여전히 하나님의 세계관을 갖고 있겠습니까? 아니면 세계관을 바꾸겠습니까? He switched, 요셉은 바꿨어요. but he protected his own.
근데 자기 것을 보호했습니다. Guess what? 근데 여러분 이거 아십니까? It's God that protects, not you. 근데 우리가 보호하는 게 아니라 하나님이 보호하시는 거예요. If you try to save your life, you'll lose it. If you lose it for my sake and the gospel, 여러분이 you'll 사람 save it. 남으려면요 우리가 죽을 것이고 우리가 하나님의 죽기를 원하면 우리가 얻을 것입니다. That's Mark 8, verse 35. 우리가 마가복음에 And 나오는 what are you living for? 여러분 무엇을 위해 살고 You're 계십니까? living for your grandkids, your kids. 여러분의 자녀와 여러분의 손자들을 위해 사십니까? Are you going to protect God's interest? 하나님의 그런 원하시는 걸 여러분 보호하시겠습니까? 아니면 It's best He'll protect yours. 여러분의 자신 것을 보호하시겠습니까? Because if you give yourself for His sake in the gospel, He'll save what you were trying not to lose. 우리가 하나님을 위해서 복음을 위해서 우리가 주잖아요. 하나님 우리가 그저 지니고 있던 것들을 지니고 원했던 것 하나님 보여주신다는 That's 것입니다. not a logical contradiction. 이것은 우리가 생각할 때 좀 말이 안 되는 게 아니에요. That has to do with the first commandments that you have no other gods before you. 이것은 십계명의 첫 번째 말씀. 나 위에 어떤 우상도 두지 말라. 신을 두지 말라. And he failed that test. 근데 그 테스트를 실패한 것입니다. So his family, 그래서 그 가족이 after he died, 그분이 죽었을 때 and there was a new Pharaoh as well, 새로운 바로가 일어났을 때 his family all became slaves. The others were set free. 바로가 그 바로의 가족이 이제 종이 되어버린 겁니다. They became slaves. Let's see, what was it? 400 years, 18 generations, 400년 18세대의 종이 된 겁니다. because he tried to save them 왜냐하면 그가 그들을 자기가 힘으로 instead of obeying God, 구하려고 했기 때문에 하나님을 순종한 대신에 who would have saved them. 누가 그분을 보호할 수 And it 있었을까? was God that delivered them ultimately. 궁극적으로 하늘이 그분들을 해방시켰는데 So 말씀이죠. in the Bible, you'll hear many times, I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob, but never once, I'm the God of Joseph. 그렇기 때문에 하나님께서는요, 나는 아브라함의 조상이고 야곱의 조상이다 하지만 요셉의 조상이라는 말을 안 하신 겁니다. And he was left out. 그래서 요셉이 Of 여기에 the genealogy. 계보에 이름이 안 적혀 있는 거예요. The third genealogy. 세 번째 계보는 무엇입니까? You'll find it in John chapter 1. 요한복음 1장에 나옵니다. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. 처음에 말씀이 있었으니 말씀이 하나님과 있었고 말씀이 하나님이시다. Now that's Jesus. 이분이 예수님을 말하는 거죠. And he's talking about in the beginning. That's heaven. 처음에 창세에 말하는 거죠. He was there, 그분이 그때도 있었고 emptied himself of that. 그리고 그 이후부터 He gave up himself 자기 자신을 for the 그냥 gospel, for 복음을 the good news 위해서 for us. 자기를 버리신 겁니다. And then, 그리고 나서 as he did that, 그렇게 하셨을 때 he put on flesh, became one of us. 육체의 몸을 입고 우리 한 사람이 돼서 나오신 겁니다. So he could get the covenant back that we lost through the original fall. 우리가 원죄를 통해서 잃어버린 그 언약을 다시 취하신 God 것입니다. made a covenant with mankind. 우리 하나님께서 사람들과 그 언약을 It had 맺으셨어요. to be a human 우리 하나님은 사람들과 맺으신 that could 거예요. get the covenant. 우리 언약을 받을 수 있는 사람 That's why 사람들입니다. Jesus could say, 그래서 예수님이 이렇게 말씀하실 수 있었어요. I've been given all authority in heaven and on earth. 하늘과 땅의 모든 것을 내가 가졌노라고 하십니다. He got what Adam and Eve lost. 아담과 하와가 잃어버린 것을 예수님이 다시 받으신 것입니다. And so through the name of Jesus, 그래서 예수님의 이름을 통해서 as we obey Jesus, 우리가 예수님을 순종할 때 as we follow Him, 그분을 따를 때 we have the covenant that was originally given to mankind. 인간한테 주신 하나님의 그 언약을 우리가 예수님을 통해서 받을 수 있다는 것입니다. We have the covenant of Abraham. 아브라함의 그 언약이 우리한테 So the 있습니다. original one to Adam, 아담이 맨 먼저 받은 the 것도 original one from Abraham. 아브라함이 맨 먼저 받은 것도 But we have more. 우리는 그보다 더 많은 언약을 가졌어요. 근데 Romans 8. 로마서 8장 봅니다. We're adopted 우리는 into His family. 예수님의 가정 입양된 자들이에요. Adoption is something of God, 입양은 하나님의 것입니다, 여러분. His idea. 그분의 생각입니다. And we call the great name up there that Israel wouldn't even pronounce sometimes. We call Him Daddy. 그래서 아빠. 이스라엘 사람들 너무나 아빠. 어려워서 부르지 못하는 아빠를 우리가 아빠라고 부릅니다. 아버지를. It's a personal thing. 굉장히 개인적인 관계죠. 우리 Through 하나님과. Christ, He becomes our Father 그분이 예수님을 at the 통해서 closest sense. 우리 아빠가 되신 것입니다. And, of 그리고 course, Jesus
is our elder brother now. 그리고 예수님 우리 형님입니다. 그렇죠? That's all about genealogies, right? 이것은 계보에 관한 것입니다. 그렇죠? And that's a sermon in itself. 이것이 자체가 뭐 하나의 설교가 되는데요. But I'm going to move on. 네, 제가 좀 더 진행합니다. I got a lot more to say. 할 말이 많아요, 제가. You wouldn't have known that, but 몰랐었죠? 할 말이 많다는 거. I was working right up until 5 minutes of 10. 제가 조금 전까지 이것을 설교를 준비했습니다. Yeah, I couldn't give up on this one. 이것을 포기할 수가 없었어요. I hope you won't. 여러분도 포기하지 마세요. Some of the things I'm going to repeat. 어떤 건 제가 계속 반복할 건데요. But if you've heard it before, 여러분 전에 들으셨다면 don't stop me. 저를 멈추지 마세요. 저도. I want to hear it again myself. 저는 제 음성을 또 듣고 싶어요, 여러분. And I even made notes. 저는 또 노트를 이렇게 막 합니다. Because we pray every day, thy will be done on earth as it is in heaven. 우리가 맨날 기도합니다. 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지게 하라고, 그렇죠? And in heaven there's no clocks. I just think, oh 하나님의 God, 천국에는요 help 시계가 us to come 없어요. to that again. 근데 거기에 시계가 없으시면 Please, while I'm 없으시지 않습니까, preaching. 그렇죠? 제가 Anyway. 소개할 동안에는 We say once a YWAMer, always a YWAMer. 우리가 한 번 YM어는 평생 YM어라고 얘기하죠. Now, we need to understand, we've been grafted into Jesus. 우리가 이걸 이해합니다. 우리는 예수님의 계보에 우리가 And what we've tried to say 거예요. through this time 그래서 우리가 이것을 보면서 is YWAM was called of God into being. YM은 어떤 단체가 주님의 것이 되기로 부르심 받은 사람입니다. Yeah, we got to be first, Darlene and I. 우리가 먼저 달린 걸 시작했지만 That's not the real founder. 근데 우리가 진짜 시작한 사람이 아니에요. He is the one 그분이 that 시작하셨어요. founded this 이 YM을 시작하십니다. in such a weird way for most of the world 세상이 생각하는 요상한 방법으로 우리 주께서 YM을 시작하셨어요. that all of us could be a part of this. 그리고 우리 모두가 이거를 차지할 수 있습니다. 이 부분을 From every nation, 모든 열방이 할 수 you 있어요. can be a YWAMer. 모든 사람들이 YM가 될 수 있다는 것입니다. And we have amazing YWAMers 우리 너무나 놀라운 YM들이 많이 있어요. and 2 or 3 weird ones. 그리고 2-3 명의 요상한 사람도 있지만 I'm not looking at anyone. 저는 아무도 안 보고 있어요 지금. Anyway, we have all kinds. 우리는 여러 종류의 사람들이 있어요. And we just say, yeah, that's our family too. 그래도 우리는 다 포함해서 다 우리 가족이라고 합니다. Now, when we look at the word, 우리가 말씀을 볼 때 and I was quoting from Joshua chapter 14, verse 7, beginning there. 제가 여호수아 13장을 처음 얘기했죠. You know, I was 40. 제가 40살이었어요. That would have been 1975, July the 1st. 1975년 7월이 제 41세였어요. I was born the night before, on June the, not in 75, but a date earlier. 제가 그때 태어난 건 아니고요. 그 전에 좀 But 태어났죠. I was born June the 30th, 제가 6월 30일 생일이에요. 6:30 p.m. 6시 밤 6시 반에 태어났어요. and in California. 캘리포니아에서. And so I never thought a lot about it. I've missed birthdays. Literally, I've gone over the date line and literally didn't even have a birthday that day. 저 생일을 별로 신경 안 쓰는 사람이 많이 여행을 하기 때문에 So I think I'm a lot younger than I really. 그 생일을 안 치렀기 때문에 저 Says on my 나이가 driver's 내 license. 나이보다는 좀 젊을 것 같아요. 그렇죠? But as we were moving over here on the 1st of July from Hilo to Kona, 힐로에서 우리가 7월 달에 여기 이사 왔을 때요. 코나로. it was a big day. 큰 귀한 날이었어요. There's several victories that we had that are not even in the book. 우리가 책에도 적혀놓지 않은 승리하신 일들이 많아요. 우리가. It was just an amazing thing that God did. 하나님께서 하신 일들이 놀라운 일이 있었어요. And I never thought about it, but that was the day I became 40. 제가 지금 생각은 안 나는데 지금 생각해보면 그때 40살이 됐던 때였어요. And following that, 그 이후에 as I was speaking one time right here about 4 years ago, 제가 4년 전 여기서 말씀을 전하고 있었어요. and it dawned on me. 그때 갑자기 이런 생각이 들었어요. That's when I was 40. 그때 내가 40살이었구나. When I came into Kate Esperanilla here. 내 From 케나스베냐, Kate Esperanilla to here. 케나스베냐 온 게 그때였구나. And I've seen different things like that. 그렇게 비스무리한 것들을 많이 봤습니다. 여기 It's 앉아서. like God smiles, and says, when is he going to find out?
하나님께서 웃으면서 이 사람이 내가 계획을 언제 알아낼까? But the Bible itself 성경 자체는요. has so many hidden secrets. 이 안에 너무나 숨겨진 비밀들이 많이 있어요. I remember a pastor in Alhambra. 제가 어느 목사님을 He 아는데요. was a man that was not more than 4 feet tall because he was gnarled in his whole structure, born that way. 몸이 기형으로 태어났기 때문에 굉장히 작은 체구를 가지고 있었어요. One of the most brilliant men you'll ever hear about. 굉장히 아주 머리가 Dr. 넓은 Brenton. 분이었어요. 의사 선생님인 것 같아요. And 닥터. he said something that has stuck with me all these years, 그분이 하신 말씀이 teenage years. 10대 때 제가 들은 말씀이 여전히 생각나는 게 뭐였냐면요. He said the New Testament is in the Old Testament concealed, but the Old is in the New revealed. 그래서 신약 성서는요, 구약 성서가 나타나는 것이고 또 구약에는 신약이 숨겨 있다고 얘기합니다. Now we know that all Scripture. This is 2 Timothy chapter 3 verse 16. 디모데후서를 보면은요, is breathed by the Holy Spirit. 하나님의 말씀은요, 성령의 감동으로 지어졌다고 I 했습니다. believe that same breath will come on us as we ask Him, 그 하나님의 그 as we 호흡이 read the Bible. 우리가 원하면 하나님이 주신다고 생각합니다. But the 감동. church father named Origen said there are many scriptures that are hard to understand in the Old Testament. 어떤 신약사가 얘기했습니다. 이해할 수 없는 어려운 구절도 많이 있다고. But one of our great American writers, 네, 가장 위대한 작가 중에 한 명이 he wrote Huckleberry Finn. 허커벨 핀이라는 책을 쓰신 분인데요. Some of those intellectual ones that I love, 정말 똑똑하신 구석인들이죠. 제가 좋아하는. at least when I was young. 제가 어렸을 때 좋아했습니다. He said, you know, it's not the part of the Bible that I don't understand that bothers me, it's the part I do understand. 근데 이분이 얘기하는 것은 내가 이해를 못해서 내가 마음이 어려운 게 아니라 이해를 하는데 그 이해하는 부분들이 마음이 어렵다고 얘기합니다. That was Mark Twain. 마크 트웨인의 말씀입니다. But we look at the revealed part in the New Testament, 그래서 우리가 신약에 벌써 계시로 표출된 것을 우리가 봅니다. especially in 2 Corinthians chapter 10, verses 3 through 6. 고린도후서 10장 3절부터 보면 더 그런 게 나와요. It says that the weapons of our warfare are not carnal, they're not fleshly, 우리가 정말 영적 전쟁에 필요한 무기는요, 육이 아니라고 했습니다. but we understand they are spiritual through the pulling down of strongholds. 그래서 우리가 이해해야 하는 것은요, 우리가 견고한 진을 영적 전쟁을 통해서 우리가 부술 수 있다는 것입니다. And so as a result, 그래서 결과적으로 we understand we are engaged in spiritual warfare just as they were engaged with the Amalekites in the Old Testament. 그래서 구약 성서의 말렉 사람들하고 전쟁했던 것은 우리도 지금 이 시대에도 그런 전쟁이 있다는 것입니다, 여러분. So one of the things that we need to see is the growth of the prayer movement. 그래서 우리가 정말 해야 되는 것은요, 기도 운동이 더 성장해야 되는 것입니다. The Moravians have inspired us with their 100-year non-stop prayer. 머리비한 사람들이요, 100년 동안 쉬지 않고 기도한 것이 얼마나 우리에게 감동을 줬습니까? And then in the 60s and 70s, into the 80s, it was the Koreans that led the way on that. 60년, 70년, 80년도까지 한국인들이 기도 운동을 Their prayer 선두주자로 mountains. 나갔습니다. 그들의 기도 운동이 놀랍게 부흥됐죠. And we need to have more of that. 우리는 그런 기도 운동이 더 필요합니다. Let me just give you a little taste. 제가 조금 맛보기로 드리자면 This is from today. 오늘 제가 받은 건데요. As we begin to pray, first of all, for the Middle East 우리가 and Ramadan. 우리 라마단을 위해서 기도할 때 중동에서 That has grown where we send out magazines to prayer groups. 그래서 우리가 자폐책들을 기도하는 사람들한테 보냅니다. I'm guessing about 15 years ago this was started. 15년 전에 시작한 것 같아요, 그것을. Pray during Ramadan for the Islamic world. 그래서 이슬람ik 사람들 위해서 라마단 주간에 우리가 기도를 같이 하는 거죠. And today it's more than 10 million that are sent out every year. 그래서 이제는요, 그 잡지책이 수십억의 잡지책을 우리가 배달합니다. And all over the Middle East and North Africa, they're having visions of Jesus. 그러니까 중동 지역뿐만 아니라 북아프리카에도 예수님에 대한 환상들을 보기 시작합니다. That's the prayer force. 이것은 기도 때문이라는 You've 것입니다. heard of the Air Force, that's the prayer force. 이것은 제가 말하는 기도의 힘입니다. And so it's also true for the church planting and the new
converts in the UUPGs, that's unengaged, unreached people groups. 그래서 미전도 종족, 미개척 지역의 교회들이 계속 세워지는 것도 하나의 예입니다. In May of this year, 그래서 there were 이해 30,000 volunteers working full-time into those areas. 그래서 5월달에 Several missions. 여러 선교단체 Ours 협력해서 몇만 명이 그런 데 가서 같이 일을 했습니다. That's May this year. 이것이 바로 올해 있었던 By 일입니다. October this year, 근데 10월에 올해 이 the 10월에 numbers had swelled to 46,000. 네, 이제는 4만 6천 명으로 늘어난 In 5 상황에서 months, 5개월 안에 Jesus said the labors are few. 주님께서 People have been 출산사들이 praying. 적다고 했었는데 많은 기도 운동들이 나고 16,000 have joined in 5 months this 5개월 year. 안에 16,000명이 더 함께 참여를 하기 시작한 거죠. Now in the year of 2007, 2007년도에요. there were 639 unreached people groups 그때는요 미전도 종족이 of over 669였어요. 100,000. 한 10만 명 이상이죠. Some into the millions. 어떤 사람은 한 종족 간에 had not 1억이 넘어요. one known Christian. 근데 그런 지역에 보면요 한 No 사람도 missionary. 선교사가 No pastor, no 없고 church. 목사도 없고 믿는 사람도 없는 지역입니다. This is 2007. 그때가 2007년이었어요. And we were asked by the other groups, 그래서 우리가 다른 사람들이 부탁을 받았는데 would we lead out in what we call to all? 그래서 우리가 모든 사람한테 부르신다는 컨트롤이라는 걸 시작했는데 The unity started thickening around the world. 그 세계적으로 많은 사람들이 연합을 하기 시작했습니다. And it went from, first of all, from 17 groups, 그래서 17개 그룹에서 시작했는데 26 groups, then other groups meeting together 26 that we're part of. 그룹으로 성장했습니다. And then out of call to all, it became over 1,500 groups, 그래서 denominations, mission 컨트롤이 organizations, 통해서 and 많은 movements. 선교단체와 많은 교파들이 협력해서 이제 굉장히 많이 늘었습니다. So by October, 네, 10월에 that number 639 1639의 그 넘버가 숫자가 had been dwindling 이제 계속 내려오고 있어요. till only 2 are left this October. 그래서 10월에 두 개만 남은 거예요, 두 개만. And we've seen millions come into the kingdom. 그리고 너무나 수억의 사람들이 예수님을 Churches 영접했습니다. born by the hundreds of thousands now, 그래서 교회들이 많이 with 시작되었고요. pastors, 목사님들 많이 일어났고요. and all of those that had no gospel at all before. 전에는 전혀 복음을 듣지 못한 지역의 교회가 생겨나는 것입니다. Isn't that great? 너무나 좋지 않습니까? But then there were 1,200 이제 1200개 that had less than 100,000. 종족은요 Population. 10만 명 밑에 인구가 있어요. So we went in granularity down to 50,000, 25,000, 10,000, 5,000. 그래서 10만 명부터 시작해서 5만 명, 2만 5천 명이 있는 종족까지 우리가 간 And by 것입니다. this last year, we decided, okay, every people group, those are our targets, and we list them all. 그래서 지난해는요 모든 숫자가 적어도 모든 사람들 우리가 나열하고 우리가 다 가야 된다. As of this morning, 그래서 오늘 아침에 통계를 that 보면 1,200 1200개 is down to 가 October 343 left. 343개의 종족이 남아있는 겁니다. Wait for it. With the extra workers, 우리가 더 많은 수학가자들이 일어나면 another 130 have been reached 그 사람들이 왔기 때문에 130개 종족이 주님을 만나게 된 with 거고 some converts. 물론 그 중에 많이는 예수 Now, 영접을 we're 할 not 수 saying 없지만 everybody's gotten saved, everybody's heard. 이 종족이 다뭐 100%가 예수 영접하는 것이 We have 아닙니다. now invaded the territory. 근데 우리가 거기를 침략을 했다는 거죠. 복음을 가지고. And there's only 220 left as of this morning. 아침에 통계로 종족만 남아있어요. 지금. There's geographical challenges. 이것이 정말 지도적으로 좀 어려움도 있는데 And as we think about those, 우리가 이분들을 생각할 때요. there are 4 major areas of the world 세계적으로 4개의 큰 분야로 나눌 수 where 있습니다. through the United Nations and governments, 유엔과 정부를 통해서 we're forbidden to go and change their culture. 그들에게 들어가지 못하게 되어 있어요. 우리가 그들에게 문화를 변화시킬 수 없게 되어 있습니다. One of them is where the young man died just the week before Thanksgiving. 일주일 전에 한 형제가 죽은 그 장소도 한 그 나라 중에 하나입니다. There's also the Zanskar people, 또 어떤 사람들이 있는데요. led by our Swiss YWAMers.
스위스 우리 와이너들이 그분들이 They're 인도하는데 right up at the top of the world in the Himalayas. 히말라야에 아주 정상 있는 They 사람들이랍니다. just don't have visitors up there. 아무도 거기 방문을 안 하는 곳이에요. On the way up, one of their donkeys on the little trail slipped and fell, and that donkey was carrying their kerosene for their 그래서 cooking. 올라가는데 그 당나귀가 넘어지는 바람에 무슨 인시던트가 있었다고 합니다. If a donkey that is normally used to walking those trails slips and falls, it's a dangerous trail. 당나귀는 보통 그런 데 익숙한데요. 그 당나귀조차 힘들어하면 굉장히 어려운 그런 지방이었습니다. However, thousands of feet below, someone else can have a good feast of dead donkey. 근데 그 당나귀가 죽어서 또 많은 사람들이 또 엄청난 음식을 먹었겠죠. 당나귀 고기를. But one of the great areas, 네. there's the rainforest of Paraguay. That's another one. 파라과이에 또 어떤 지역이 있는데 거기도 정말 가기가 위대한 곳인데. There's the pygmies in Central Africa. 그리고 또 아프리카에도 어떤 지역이 There's 있습니다. a few hot spots, 정말 우리가 들어가기 어려운 곳들이 not over 있어요. 6 areas. 한 6 정도의 지역인데요. But the one that haunts me most 근데 가장 저를 두렵게 하는 것 중에 is 하나가 out there. It's fruit to be picked. 거기 가면 열매를 구할 수 있는데 못 가는 거죠. And that's the 9,000 islands that surround Hawaii. 하와이에 둘러싸이는 9,000개의 섬 지역을 말합니다, 제가. There's 17,508 islands just in Indonesia alone. 인도네시아만 해도 17,000여 개의 섬들이 있어요. You can count them from Google. 구글을 보면 여러분이 셀 수 있습니다. But the government says 6,000 of them are populated. 근데 정부에서는 그 중에서 6,000개의 섬이 사람들이 살고 있다. When you think of Papua New Guinea, 파푸아뉴기니를 생각해 보시면 they speak 852 languages in that one country of 8 million people. 80억이 살고 있는 그 조그만 나라에 너무나 여러 종류의 언어를 구사하고 있어요. 800개 이상. By the way, whatever stats you read, they're old if it doesn't say 8 million. They just crossed that number. 80억이 뭐 옛날 통계일 수도 있지만 We as missionaries need to know that. 우리 선교사들이 이것을 알아야 합니다. We need to follow that. 이것을 따라가야 합니다. And if they say there's approximately 6,000, you 그래서- know the government doesn't know that. 그 사람 정부는 6,000명이 사람이 살고 있다 하지만 그분이 잘못 알 수도 있어요, 정부가. We asked Fijian government how many islands they have populated, and they said, let's see, there's about 1,004, I think they gave us, 1,204. 그래서 피지 그 정부에 몇 개의 섬이 사람들이 살고 있으니까 그러니까 1,000몇 개가 사람들이 살고 있는 곳입니다라고 합니다. I think I just overstated that. It was 104. 잘못 말했네요. 104개의 Yeah. 섬에 사람들이 살고 있다고 합니다. And so we found populated islands there as we're going to every island, 112 populated islands. 근데 우리가 계속 사람이 사는 곳을 추적해 보니까요. 112개의 섬에 사람들이 살고 있더라고요. Why? 왜요? Because business people would never go there. They'd go broke. 사업가들은 거기 가서 돈이 안 되니 가겠습니까? That's why we're not for profit. 그래서 우리는 돈을 벌기 위해 사는 사람들이 아니잖아요. Our profit is different. 우리가 원하는 수익은 다른 겁니다. 우리의 목적은 달라요. And we're not government. 우리는 정부 단체가 They call 아닙니다. it NGO, non-government. NGO라는 단체가 아니에요, 우리는. They call us non-profit. 우리는 돈을 벌지 않는 그런 Be sure you spell that right. P-R-O-F-I-T. We do have profits. 근데 우리는요 어떤 수익을 가지고 있긴 해요. So we're the only ones that'll go. 왜냐하면 우리는 원하는 건 다르고 또 우리만이 갈 수 있는 사람들입니다. And that's our command. That's not a suggestion. 이것은 제한이 아니라 우리가 해야 할 명령입니다. That's why God birthed not only the university 하나님께서 이 대학만 주신 in 것뿐만 아니라 1978 for YWAM. 1978년에 18명 주셨는데 He birthed the ships the same year. 그 똑같은 시간에 배 사역을 주셨습니다. And then we added in the 80s, 80년대 뭘 또 우리가 추가했냐면요. under David Cowie's leadership, another ship movement. 또 하나의 배 사역의 운동이 시작됐습니다. 다른 사람을 And 통해서. now that is 36 vessels. 이제는 26 vessels, sorry. 26개의 배가 있어요, 우리가. I'm just thinking ahead 제가 먼저 자꾸 예언적으로 생각하는 것보다 더 많은 배를 생각하고 있습니다. to January. 1월에 배 지어가. All right.
Let's go, come on. 갑시다, 우리 할 수 있습니다. So, I look at the various movements, 그래서 여러 가지 다양한 운동을 봅니다. and the worship movement is growing, the prayer movement is growing. 예배와 또 기도 운동이 일어나고 있고요, 더 많이. Yes, we can do more in every one. 그리고 우리가 다 많은 것들을 할 수 Mercy 있지만 Ministries is growing. 국률 사역도 크고 있어요. Missionary funding is growing. 그리고 저희들 재정도 키워가고 있습니다. There's much to answer, but and even the church planting groups are going. I've been telling you about the unreached people. 그리고 그 미전 전독에 많은 교회들이 개척되고 있습니다. But the thing that is been lagging behind 근데 뭔가가 조금 부족한 점이 is 하나 the Bible 있는데 movement. 성경 운동이 조금 부족해요. You see, we need intercessory prayer growing beyond where we are. 우리가 있는 것을 넘어서 더 큰 중보자들이 일어나야 합니다. And without prayer, we're in trouble. 기도 없이는 우리는 아무것도 할 수 없어요. That's our, not just Air Force, but Space Force. 이것이 정말 No, 우리한테 Celestial Force. 우리가 하나님이 주신 Higher 힘입니다. 그렇죠? 신성한 We need 힘입니다. that prayer movement 그런 기도 운동이 필요해요. that is growing 그리고 성장하고 있습니다. and targeting 그리고 뭔가를 이렇게 향해서 가고 있어요. all areas of the Great Commission. 지상 명령을 받아하는 모든 나라를 위해서 가고 But 있습니다. especially now, I'm saying the Bible movement needs to have help. 근데 이 성경 운동은 좀 도움이 필요해요. And these are the 6 areas. 네, 지금 말하고 있는 6개 영역이 있는데요. The first is 첫 번째는요, prayer. 기도가 필요하고요. The second is 두 번째. translations. 또 번역이 필요하고요. That's both recorded verbally as well as written. 그리고 우리가 기록된 성경뿐만 아니라 또 우리가 아디오 성경도 필요합니다. Written gives you literacy and education, or study of the Bible in depth. 적혀진 성경을 보면은요, 그것을 통해서 우리가 문명이 캐치될 수 있습니다. Then we have to produce it 그리고 그것을 우리가 출판해야 합니다. into every form and method. 그리고 우리가 가지고 모든 방법들 Then we 동면에서 must distribute it. 그리고 그것을 우리가 보급해야 합니다. And that's making it available to every person. 그리고 모든 개개인한테 이것을 준비가 되어야 되는 거죠. By all means, we distribute. 그리고 어떤 방법을 동원해서 우리가 줘야 되는 것입니다. Then we educate. 그리고 우리가 그들을 교육시킵니다. If they can't read a Bible, we need to help them. 그들을 성경을 읽을 수 없으면 우리가 그것을 가르쳐야 And the 합니다. most comprehensive and the biggest task is engagement. 근데 가장 어렵고 가장 포괄적으로 생각하는 것이요, 우리가 성경을 우리가 알아야 하는 것입니다. So let's walk in these last minutes here. 그래서 마지막으로 우리가 Step 1. 첫 번째 I've asked 단계로 Mike 말하면 Bickle if he'll help us to recruit another 1,000,000 people praying for the Bible movement. 그래서 마이클 빈클한테 제가요, 성경 운동을 위해서 100만 명의 할 사람들을 일으켜라 했습니다. We need more. 더 필요합니다. 우리 We 기도할 need 사람. more help in recruiting. 그런 사람들 더 리크루트해야 돼요. If you have that kind of ministry, or if you have 2 friends, at least get them going. 여러분이 그 사역을 하시든지 아니면 친구들이 있으면 동원시켜 주십시오. Now, in the year of 2000, 2000년도에요. at the Billy Graham called conference in Amsterdam, 암스테르담의 빌리 그레임의 집회가 있었습니다. Roy Peterson, 로이 피터슨이라는 분이 after the ones had just presented the unreached, unengaged people group, 미개척 지역과 미성도 지역들을 누군가가 발표한 후에 Roy was the head of Wycliffe at the time. Today he's over American Bible Society. 로이 그분은 그때는 위클래프트의 리더였습니다. 지금 다른 데 He's a dear 종사하지만 friend. I'd love to spend hours with him, and I do. 정말 친한 친구예요. 정말 같이 시간 보내는 걸 좋아합니다. But he said it'll take 150 years for us to start the last translation of the last languages left on earth without a Bible. 그래서 이분이 통계로는요, 정말 마지막 이 지구상의 그 언어를 번역을 시작하기 위해서 150년이 걸린다고 했습니다. We said that just can't be. 너무 길어요, 그렇죠? And Table 71 was born. 그래서 테이블 71 그룹이 생겼는데요, Around that 리더들이. table was YWAM leadership and Wycliffe and several others. 성경- 17 altogether. 17명의 그 모든 그런 단체의 리더들이 모였습니다. 테이블 71으로. I think David Hamilton has been to every one of the meetings. 근데 아마 데이비드 해밀턴 형제는 그 미팅에 다 갔던 것 같아요. For 18 years, 4년 동안. the thickening of relationships and unity has come out of that. 이 리더들 가운데 얼마나 큰 연합과 그런 관계들이 진해졌는지 모릅니다. All because of that announcement and the unreached people groups.
이것은 우리 미전도 종교를 향한 우리의 마음 때문이겠죠. And so in the year of 2010, 근데 2010년도에 they often come here and they were meeting here in our prayer room. 그 리더십들이 여기 와서 기도실에서 미팅을 많이 해요. And Roy stopped us to announce. 근데 로이 형제님께서 어떤 광고를 하셨습니다. He had stepped down from leadership in Wycliffe 위클리프라는 단체에서 이제 그만두시고 to pioneer a new ministry in Wycliffe 위클리프 안에서 새로운 사역을 시작하셨는데요. called the Seed Company. 시드 컴퍼니라는 걸 And we're all 시작하셨답니다. praying for them to find new ways. 우리가 어떤 새로운 방법들을 찾을 수 있도록 기도를 And 했는데 they did. 찾으신 거예요. And in 2010, he announced, 그래서 2010년도 드디어 I don't tell you anymore, it'll take us 150 years. 이제는 150년이 아니라고 그분이 강구를 하십니다. We can start the last languages that have no Bible, not one scripture at all, in 2025, 15 years from now. 그분이 말씀하신 것이요. Whoa! 마지막 지구상에 존재하는 그 언어를 한마디라도 번역을 시작하는 것이 2025년이라고 생각한 것이 많이 이제 빨리 시작할 수 있다는 거죠. Everyone rejoiced, 많은 사람들이 기뻐했습니다. except me. 저 빼고요. I spoke up, I'm the oldest, I get away with things. 제가 좀 큰 소리를 냈어요. 제가 나이가 가장 많은 사람이니까 저는 그렇게 할 수 있습니다. I said, Roy, that's not good enough, it's got to be 2020. 로이, 2025년도 너무 늦어. 2020년이 맞아. Anyway, we're moving in on it. 우리가 계속 이것을 진전하고 있습니다. We want to give a Christmas gift to Jesus 우리 예수님께 크리스마스 선물을 드리고 in 싶어요. 2020. 2020년도에 That we have the last language on earth that had no scripture at all, that we'll have some scripture, we'll have our 그래서 foot 이 in the 지구상에 door, 남겨진 and the process will have begun in translation. 그래서 마지막 지구상에 남겨진 그 언어가 하나님의 그 말씀이 한마디라도 번역이 되는 것이 2020년. Now, it's a gift for Jesus. 그리고 우리가 주님께 선물로 드리는 것입니다. So keep it a secret. 그래서 비밀을 지켜주십시오. Oh, that's right. He already knows 이미 알고 anyway. 계세요. 비밀 He will 아닙니다. be pleased, I know that. 그리고 너무나 기뻐하실 겁니다. 저는 알아요. Now we can do the verbal translations first, 근데 우리가 구두로 번역을 이미 할 수 있어요. and that is taking place. 이미 지금 진행되고 있습니다. And the burden that I got in 2003 2004년도에 주신 부담은 이겁니다. was that would take place by 2020, 그 구두로 하는 것이 which was 2020년도까지 할 수 있는 거예요. impossible 근데 그때는 불가능한 걸로 보였어요. from all that they could think of naturally. 우리가 정말 생각할 수 있는 모든 방법을 동원해도 그것을 But you know, 불가능한 when 것이죠. God says something 근데 하나님께서 뭔가를 말씀하시면 that is beyond our ability, 우리가 할 수 있는 능력을 초월한 것이라면 that's exciting. 너무나 흥분되는 것이죠. It was beyond our ability to translate by then. 그때까지 번역하는 것이 Even 우리가 the 불가능한 portion. 거예요. 조그만 We 부분을 didn't 할수 even have 없어요. all the languages listed yet. 모든 나라가 언어도 모르는 상황 가운데 There 어떻게 할 수 could be 3 있겠어요? or 4 others that we don't know about, but as far as we know, there's 7,097 languages. 그래서 1797개의 언어가 있는데 이런 나라 언어를 모를 수도 있어요, 저희가. But everything is speeding up. 근데 모든 것이 지금 빨리빨리 진행되고 And 있습니다. God is removing the boundaries, or the boulders that are in front of us. 그래서 우리 앞을 가로막고 있는 것들을 경계선들을 하나님께서 다 치고 계십니다. One of them had to do with the whole area of 2 kinds of, I'll call them alphabets. What's my technical name? Orthography. What is it? They're not going to remember anyway. 뭔가 이렇게 방해를 하고 있는 것이 있는데 너무 어려운 얘기라서 안 해주신다고 하십니다. If you do, you're involved. 여러분은 우리를 같이 And 사용해 linguistics, 주십니다. okay. All right, orthography. 네. And so God, 하나님께서는 in the prayer room, after 8 years of hard work, 8년 동안에 너무나 수고한 후에 기도실에서 by especially 4 team members, but up to 9 at times, 그때는 9명이 모여서 기도를 했는데 I was on one side of the prayer room, David was on the other, 저는 이쪽에 있었고 또 데이비드 형제님은 저쪽에 계셨는데 and the Lord just spoke to me and said, go lay hands on David, I want to give him what he's been looking for.
근데 우리 하나님께서 갑자기 데이비드한테 손 얹고 기도해라. 그분이 원하는 것을 지금 내가 주고 싶다. And God didn't even say orthography, but I knew what it was. An alphabet. orthography라는 거, 그 알파벳 그 뭔가였는데 하나님께서 그것도 There were 20 of us in the room at the time. 근데 20명 그때 앉아 있었습니다. Jung-ho was leading the group. 정황재님이 And 인도를 it was about 하셨고, IT. It wasn't about Bibles. 근데 성경에 대한 모임인데 IT 사람이 와 있었어요. And we all gathered around him, 그래서 데이비드 형제님을 둘러섰습니다. laid hands on David. 그리고 손을 얹고 앉으셨어요. David, would you stand? 데이비드 형제님 일어나시겠습니까? How long before you had into your mind the answer for Uniscript? 그래서 기도하고 나자마자 유니스크라는 8 years 그런 of hard work. 알파벳의 어떤 귀한 개혁을 받은 것이 Hit a 그때였습니다. brick wall, and after prayer, laying on the hands, instantly. 앞에는 벽, 아주 큰 벽이 있었는데 기도를 받은 순간 그 벽이 딱 무너지면서 하나님께서 새로운 계시를 주신 거예요. 그 알파벳에 대해서. Now, God could have saved me the trip of moving across the room if He'd just given it to me. 하나님이 그냥 저한테 바로 주시면 제가 거기까지 걸어가지 않아도 되는데 왜 그분한테 주셨을까요? But He knew 근데 it would leak out before I got across the room. 저한테 주면요 새당할까봐 저분한테 주신 거예요. That man is smart, 저분은 똑똑하신 and he 분이거든요. was able to get it to paper. 그리고 이분이야말로 정말 이거 But 실행할 수 here's 있었어요. what it solved. 이 어떤 문제를 해결하냐면 그것이 Chinese, for example, is iconic. That means it's pictures. 중국어를 보면요 그림처럼 문자가 되어 있죠. Has nothing to do with sound. 소리하고는 연관이 안 되어 있어요. So to read a Bible in Chinese, 그리고 중국말로 성경을 읽기 위해서는 to read the whole Bible, 전체를 다 읽기 you 위해서는 have to memorize 9,000 pictures. 9,000개의 그림을 우리가 외워야 하는 거예요. But if you memorize the wrong 9,000, you still can't read a Bible. 그래서 우리가 9,000개를 틀린 것을 외운다고 하면 어떻게 되겠습니까? 전혀 모르는 거예요, 성경을. And so 70% of Chinese are either illiterate or subliterate. 그래서 70%의 중국 사람들은요 조금 책을 읽을 수 있든지 아니면 아예 문맹이랍니다. Only 30% can read the Bible. 그 30%만 성경책을 읽을 수 있다는 얘기죠, 중국 사람들 중에서. What do we do about that? 그것에서 우리가 무엇을 할 수 있을까요? And then the other side is phonetic, and that's what we're using. 그래서 포네틱이라고 아시죠? 소리 내는 거. 우리가 쓰고 있는 It's all about sound, and the script is about sound. 그래서 그 문자가 소리에 대한 거고 연결이 되는 거예요. And for hundreds of years, linguists have tried to bring something that would bring the two together, and they said it is now impossible. 그래서 정말 수백 년 동안 언어학자들이 이것을 두 개를 어떻게 접목하고 싶었는데 불가능하다고 했습니다. That's a great word. 정말 좋은 말씀이네요. You know what it means? 그게 무슨 뜻인지 아십니까? With God, all things are possible. 하나님 안에서 모든 게 가능하다는 것을 It's 말하신다는 the with 것입니다. God. 주님과 함께 있으면 It's that witness that we heard about yesterday from our dear friend as he talked about witness. 우리가 어제 Not 강사 witness, witness. 강사 중에서 증거한 거에서 배웠습니다. You know, Mr. Shepherd. 셰프월 형제님이 우리가 하나님의 증인으로 사는 것을 말씀하셨대요. We're elevating him in his 조금 titles 높여 now. 우리 그 셰프월 형제님을 굉장히 우리가 올려줍니다. But you see, whenever we now can use this in languages, can you show us the one? 그래서 우리가 유니스크립을 이제 언어에 접목을 해서 쓰는데요. That would be number 5. 그래서 5번째 얘기를 한 것입니다, 제가. All right? That's not yet. Number 5. 5번째로 가면 There it is. Now, what she is writing is for Uniscript to be put into Hawaiian. 이것은 그냥 하와이 언어로 유니스크립을 쓴 겁니다. 사용해서. And now move it forward. 앞으로 가면 Next we will see Chinese. 이제 우리가 중국어로 유니스크립 쓴 겁니다. This is the same orthography. If you'll just move that just a few inches further. 조금 옮기면 거의 비슷해 보이죠? Yeah.
It's really, it's a little video there if you just push the button. 비디오인데 조금 버튼을 I'm 누르시면 good at that. 누르는 거 잘해요 제가. Anyway, when it goes into a language, 이것들이 언어에 we use 들어가면 the art form of that language, 거기에 있는 어떤 미적인 것을 not changing 사용해서 the markings, 그리고 우리가 어떤 마킹을 바꾸지 않고 but we make it look like Chinese. 중국말처럼 우리가 다시 쓸 수 있다. And now it's almost in 50 languages. 그래서 유네스코를 통해서 50개의 언어로 And so 우리가 testing 번역했습니다. this out with the Chinese, 처음에 중국말을 통해서 우리가 테스팅을 했죠. 245 of them of the house church movement that couldn't read the Bible. 245개의 하우스 교회가 중국에서 읽을 수 없었는데 성경을 In 6 hours of training, 6시간 동안 훈련을 받고 they could read in Uniscript 유네스코를 통해 the 성경을 Bible in Chinese, 중국말로 성경을 읽게 되었습니다. and they put it into Ezekiel because they knew none of them had memorized that, so they wouldn't be cheating, 그래서 에스겔서를 유네스코로 했답니다. and they could read Ezekiel. 그래서 에스겔서를 이제는 한중국말로 읽을 수 있답니다. This is a breakthrough. 이건 정말 돌파가 일어난 것입니다. 2 of the major universities, 우리 대학에서 가장 큰 두 대학이 있는데요. including the best known, 우리가 잘 알고 있는 대학. want to have a worldwide symposium on Uniscript. 유네스코에 대한 심포지움도 합니다. 그 We're 대학. trying to be careful on that 우리 조심스러운데요. for other reasons, 여러 가지 이유가 있어요. because we've heard that there's, anyway, we're not going to go there. 얘기 안 할게요. But the lawyers have warned us. 근데 변호사들은 Now 어떤 go 경험이 to 있어요. the 2 charts you just started to show us. 이제 보여준 그 차트로 들어가면 It took 1,500 years and one language every 40 years to come up to the time of the Reformation. 그래서 우리 종교개혁이 일어나기 전에 1500년 동안 40년마다 한 언어가 번역이 됐습니다. But all of those languages were translated by people that they were translating into their mother tongue. 그래서 이분들 번역한 사람들이 모국어로 번역을 한 거죠. That's what Martin Luther did. 이게 마틴 루터가 한 것이고 He translated the entire New Testament in 10 weeks. 10주 안에 마틴 루터가 신약성서 전체를 번역했습니다. I've read, like some of you, that it took him 11 weeks, but I was in the very castle, in the very room where he had, and they had it all documented. It was only 10 weeks. 그래서 11주라고 얘기는 제가 그 집에 방에 들어가 봤거든요. 마틴 루터가 있었던 방. 10주 걸렸어요. 사실. That was last year. 지난해 갔을 때. I'm emphasizing this because you think we could do something like that? 이걸 강조하는 여러분, 우리가 이거 비슷한 거 할 수 있다고 생각하십니까? Here's how you translate orally. 이렇게 구두로 우리가 번역할 수 있어요. For God so loved the world 하나님께서 이처럼 세상을 사랑하사 that he gave his only begotten Son, 독생자를 주셨으니 that whosoever believeth in him 그분을 믿는 자마다 should not perish, 멸망치 아니하고 but have everlasting life. 영생을 얻으리로다. Now, if you would record her and not me, 그래서 다윗의 내가 자매가 얘기한 거를 기록을 하면 you got some 녹음하면 of the Bible in that language. 그 모국어로 이제 내가 말한 것을 녹음하면 그 번역이 된 Oral 거죠. recordings. 그래서 구두란 것을 기록한 겁니다. How long does it 녹음. take to read the entire New Testament? 그러면 모든 신약성서 읽는데 얼마나 걸릴까요? And at that time be translated. 그리고 번역까지 하는 거. Anyway, if you look back to the Reformation, 그래서 큰 개혁을 보면 정기 개혁을 보면 20 languages were given the Bible in one geographical area in the same generation. 그 한 세대에 그 지역에 20개의 언어가 주어졌는데 That gave birth to Western civilization. 그 20개의 번역을 통해서 정말 서방권의 그 문명이 일어난 것입니다. Think of the classical arts. 정말 클래식 그 미술을 생각해 보세요. We heard Bach right here on stage. 음악을 생각해보세요. 바하 어제 들었죠? 바하 음악. Well, it wasn't Bach, but it was. 비슷한 음악이었어요. Yeah. Anyway, is McClure, but he looked like Bach to me. 다른 사람에도 바하가 생겼습니다. You see, it lives on. 계속 우리는 이것을 진행하는 것입니다. And when they all got a Bible in their mother tongue, 그리고 모든 사람이 모국어로 자기 성경을 they had a 받았을 때 Gutenberg press. 구텐버그 출판사 생각나시죠? Last year, I got to use it there in Wittenberg. 그래서 제가 직접 거기 가서 그걸 쓸 수 I 있었습니다. printed scripture on a Gutenberg press. 그래서 저희가 성경을 봤어요. 거기 출판사 가서 구텐버그 While 출판사. down the street, some of our YWAMers were quoting
gospels in different languages. 그래서 거기 얼마 근처에 우리 와이번들이 여러 나라 말로 We 복음서를 were celebrating 시작했어요. 1500 years 1500년을 우리가 and what the 이렇게 Bible has done. 성경의 하신 일에 대해서 우리가 셀러브레이션 But 했습니다. when people could get a Bible in their own mother tongue in printed form, 우리가 기록된 성경을 번역된 것을 모든 사람이 가질 수 있다면 literacy came. 그때는 문맹이 Then they wanted to, 태어났습니다. and education came with schools multiplying. 교육이 생기면서 학교들이 계속 배가 증가하게 되고 Out of that came science. 그러고 나서는 과학이 나오는 The 거죠. five leading fathers of modern science, Copernicus, Galileo, of course, Francis Bacon 다섯 by 명의 ancestry. 가장 유명하신 그런 현대 과학자들이 누군지 아십니까? And all of this gave leadership to Western civilization worldwide. 이분들을 통해서 정말 이 서방 문명의 이분들의 리더십으로 This was not about a race or any other thing. It was about the Bible. 이것은 어떤 인종이 특정한 인종에 대한 것이 아니라 성경에 관한 것입니다. And then came the Industrial Revolution, gave them 그러면서 economic leadership. 산업혁명이 일어나고 이제는 또 경제의 부흥이 아주 But 성공이 the 일어난 big 거죠. one is it began to multiply missions. 근데 가장 큰 것은 뭐냐면요. Missionaries. 선교사들이 많이 배가 증가된다는 것입니다. So from 성경. 1500 to 1900, languages were given the Bible every 10 months. 1500년부터 1900년 사이에는요. 10개월마다 한 나라의 언어가 번역이 되는 거죠. 1900 to 2000, every 3 to 4 weeks. 1900년부터 2000년 사이에는 3, 4주마다 한 나라 번역이 되는 것입니다. 2000 to 1500, 2000년부터 that's 2015년 사이에는 2015. We see a language every 3 to 4 days. 3, 4일마다 한 나라가 모국어로 번역이 되는 것입니다. Jesus is winning. 예수님이 승리하고 계십니다. The Bible's going forward. 성경은 진짜 진보하고 있습니다. This generation, 이 세대들은 we're going to see something amazing. 놀라운 것을 우리가 볼 것입니다. 500 years later, 500년 후를 생각해 보세요. we need to have a greater mission movement 우리 더 큰 성경 운동이 필요합니다. because the population is greater. 왜냐하면 인구가 자꾸 늘어나기 때문에 1900, 1900년도에는요. that's 118 years ago, 118년 전인데 1 billion people. 그때는요 1빌리언이라는 사람이 있었어요. Today, almost 8 billion. 이제는 8배로 증가했어요. So we have to have a bigger answer. 그래서 우리 더 큰 해결책이 필요합니다. We have one. 우리는 있어요. 근데 His name is God. 그분이 이름이 하나님입니다. Now, the third step is distribution. 그리고 세 번째는 우리가 보급을 해야 하는 것입니다. Everyone should be offered. They can say no, but everyone should be offered a Bible. 그분들이 원치 않을 수도 있지만 우리는 모든 사람한테 보급해야 합니다. And so, let me just move quickly here. 빨리 진행합니다. Remember, the disciples didn't believe until after resurrection. 제자들은요 부활한 후에나 믿었어요. We're after resurrection. 우리는 부활 후에 살고 있는 사람들이죠. But then they believed because both the words of Jesus and the Bible. 그들이 믿은 이유는요 하나님의 말씀도 있었지만 성경책 때문에 이들이 믿었다고 And 했습니다. Jesus says, I want you to disciple all nations. How? 그리고 예수님께서 모든 제자와 해라 모든 열방을 Well, we 어떻게 have 해요? to baptize them. 그들을 우리가 세례를 베풀어야 합니다. And due to my dear friend over here, 우리 친구 David Hamilton. 데이비드 해밀턴에 의하면 I say, you got to help me out here. I think that's a baptism in teaching. 우리가 이렇게 해야 됩니다. 그냥 우리가 세례 주고 또 가르쳐야 한다는 거죠. There's two words in the Greek, bapto and baptizo. 베토와 베테소라는 헬라어 말이 있는데 And today translators say, no, they're exactly the same. 지금 번역자는 똑같은 말이라고 주장을 하는데 What was it in the time of Christ? 근데 예수님이 살아있을 때 두 마리가 틀린 말이었어요. I knew that he was older than me, and so no, he didn't live back then. But anyway, he researched back then. 그래서 거기 때로 가서 리서치를 하셨는데 And he found something in the 3rd century after Christ. 주님이 돌아가신 후에 3세기 때 뭔가를 발견했어요. 3세기 Quoting 때 a recipe book before Christ. 주님 전에 오시기 전에 또 어떤 책들을 공부하셨어요. See, you bapto a salad by putting vinegar and oil on it. It tastes better. 베토라는 것은요, 그 샐러드에 여러 그 샐러드 드레싱을 집어넣는 거예요. 그러니까 맛이 더 좋죠. In Christianity, we bapto a person. 그리고 기독교도 세례를 베푼다고 하죠. 빨리. But he said, you baptizo a turnip or cucumber by soaking it over a long period of time. And the cucumber becomes a pickle. Jesus was saying, pick
sprinkle all nations. 우리 예수님이 말하는 그런 세례는요, 그냥 물에 담갔다 나오는 세례가 아니라 정말 길게 그 오이가 나중에 오이지가 되는 것처럼 긴 시간이 걸리는 것처럼 그렇게 사람들 세례를 베풀라는 것입니다. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, 성부, 성자, 성령의 이름으로 he said, teach them. 그들에게 가르쳐라고 하셨어요. What's the them? All nations. 그들은 누구를 말합니까? 모든 열방. We're talking corporate here. 우리가 이게 공동체 안에서 But of 말합니다. course, you're going to do it through families. You're going to do it through every way. 우리가 모든 방법을 통해서 할 것이지만, And as you pickle them, 그래서 우리가 그들을 절일 over 때, a period of time, 시간을 걸려서 절일 때, their DNA will change. 그들 유전자가 바뀔 것입니다. And nations will be discipled. 그리고 열방이 제사화가 될 것입니다. And one of the things that goes into discipleship, 그리고 제사 훈련에 필요한 것이 뭐냐면요. we heard this with Joy yesterday, 조이 자매님한테 들었죠, 어저께. that you literally will see churches revived and the sinners spiritually awakened. 그래서 교회들이 문자적으로 우리가 정말 부흥되는 걸 볼 것이고요. 그리고 죄인들이 영적 각성을 경험할 것입니다. And I began to note something. 그래서 제가 이것을 주목하기 시작했어요. That it seems like most, and I would not have to say all because I haven't researched that much, 그래서 다라고 할 수 없지만 대부분의 경우에 but spiritual awakenings come 영적 각성은요. after Bible distributions. 성경 보급이 일어난 후에 영적 각성은 곧 일어납니다. Andrew Murray in South Africa, 사우스 아프리카에 있는 앤드류 머리 a spiritual awakening came to all English-speaking and Afrikaners. 말씀하시긴 영어권 사람들한테 언제 영적 각성이 일어나냐면요. But not to the Mbeleles or the Zulus or the Xhosas or the other tribes. They didn't have a Bible in their mother tongue. 다른 토속민한테는 안 갔습니다만요. 그들이 모국어로 성경이 없던 곳이었기 때문에. In Germany, it was Franca who started out with getting the Bible out. 그리고 독일에는 프랭크라는 사람이 성경을 보고하기 시작했고요. Switzerland, John Calvin. 스위스는 존 켈빈이 시작했고요. In the U.S., 미국에서는요. you have Jonathan Edwards, 자한테 에드워드가 성경 보급을 시작했습니다. Charles Finney, 찰스 피니도 Azusa Street. 어주사 The Bible was in every school, 그때만 read every 해도요. day in every class, 학교마다 성경이 있었고 매일매일 성경을 읽었습니다. with 그래서 prayer. 기도를 시작했고요. But 1963, 근데 1963년도에 a law was passed 어떤 법이 딱 against 개정되었고 God's law. 하나님의 말씀을 Against 폐척했습니다. God's word. 하나님의 말씀을 Even 폐척했어요. our wonderful document that we have, 우리가 놀라운 어떤 책자가 있는데 that was 90% coming from the Bible. 모든 우리가 읽는 책자들도 And 90%가 that's what 성경에서 held 배운 us 건데 together. 그것들이 우리를 붙잡아 놓았던 하나의 핵심적인 것이었는데 And people want to look at one amendment or another and try to change and so on. 많은 사람들이 이것도 바꾸고 저것도 바꾸고 But they're trying to change 했는데 the entire document as well. 그래서 그 귀한 그 책자도 바꾸려고 했습니다. Duncan Campbell of the Hebrides. 던컨 해머라는 사람이 But Darlene and I were in Indonesia in 1960s, mid-60s. 1960년도에 They just 제가 had a big revival and spiritual awakening over on one of the islands, West 인도네시아에 Timor. 아내가 갔는데 그때만 해도 어느 지역에서 엄청난 영적 각성이 일어났습니다. 거기서 I went to 인도네시아. Octavio Yunus. He was the head of the Bible school that sent the team out. I said, what did you do differently? I wanted it for Waiwan. 그 특정 지역에 가서 어떻게 했길래 이렇게 큰 분이 났습니까? 뭘 했습니까? He said, nothing. 아무것도 한 게 없어요. I said, did you get the Bible out or 성경 scripture 복음했습니까? or anything? 말씀을 복음했습니까? No. 아니요. The Holy Spirit just fell. 성령께서 임하셨어요. I know the writer of the book that became so famous. 정말 유명해진 책의 I 저자들이 went to 아는데 그분한테 갔습니다. He said, no, there was no Bible involved. 그 저자도 성경 우리가 복음도 안 했어요. Several years later, 근데 수년이 지났습니다. in Lausanne, when we lived there, 로잔이라는 곳을 우리가 살던 곳이죠. a missionary by the name of Germanidi came. 젊은이라는 선교사가 그 우리를 He 방문했어요. was from the German part of Switzerland. 스위스에 있는 그 I said, where were you a missionary? He said, 유럽에서 Indonesia. 사는데 그때 어디 있었습니까? I 인도네시아 said, 살대요. where? 인도네시아 어디서 West 살았습니까? Timor. 웨스트티모라는 곳에 Oh, 살았다는 were you 것입니다. there in the revival? 그 분이라는데 이분도 당시도 계셨습니까? 인도네시아 No. 지역에? 아닙니다. He said, we left 2 years before. 분이 일어나기 2년 전에 저는 떠났어요. Well, I said, Octavio Yunus and the others all tell me there was no Bible. 근데 그 부흥 지역의 사람들이 성경 복음 안 했다고 He said, 하는데 what do you mean no Bible? 성경 복음 안 했다는 게 무슨 My wife and 말씀입니까? I spent 12 years getting a Bible to every home. He said, leave
2 years later, the fire fell. 아내와 제가 그 전에 2년 전에 10몇 년 동안 성경 공부를 했는데 하나님은 그때 지금 떠났다라고 불을 까마고 2년 후에 역도각성이 거기서 일어난 것입니다. Be sure to learn the history of the Bible in Hawaii. It changed the Hawaiian Islands. 하와이 또한 그런 성경 역사를 공부해야 돼요. 이 섬나라도 그것 때문에 변한 것입니다. And we also worked to get a Bible in 1983 1983년도에도 to every home in the Hawaiian Islands. 하와이 그 섬의 모든 가가고에 We 우리가 did every way to make them 했어요. want it. 그리고 그들이 원할 수 있도록 우리가 가진 In 방법을 advance of our 취했습니다. distribution, 그래서 복음도 했고요. we mobilized 6,000 Christians from every denomination. 모든 교파 6,000명의 사람들 동원해서 기독교인들 동원해서 Only 24 people refused it. 근데 그 중에서 23명만 안 하겠다고 했고 다 And it 했어요. had changes. There were only about 5 churches here in West Hawaii that preached the gospel. 이 여기는 그때만 해도 교회가 5개밖에 없었어요. And so after the Bible distribution, 그래서 성경을 여기서 보급한 후에 Dr. 하와이에서 Fever, you saw him on the screen. 피버 박사님 보셨죠 어제? He went to all the churches now about 5 years later, and he said there are 26 now preaching the gospel in 그래서 Kona. 5개의 교회가 5년 후에는요 26개 교회로 늘어난 것입니다. We had no churches that were large. That now we've had them up to 10,000 with 그때만 Wayne's 해도 Church over 비형 in 교회가 Honolulu. 없었어요. 지금 호놀루에 비형 교회가 생겼습니다. 4,000 in different places and 3,000. So on. 4,000명, 3,000명, 10,000명 교회가 생긴 거죠. God blesses the Bible. 하나님께서는 성경을 축복하십니다. So we need to get it out every way possible. 그래서 어떤 방법을 동원해서 우리가 보급해야 해요. Let me just mention one more thing here about distribution. 그 보급하는 거에 있어서 한 가지만 제가 더 얘기합니다. Google X team met with my son. They wanted to give away 4 billion devices that could receive from satellite directly so that everyone could be on the internet worldwide. 구글 리더가 우리 아들과 만났는데요. 엄청난 400억 이상의 어떤 기계를 줘서 그 위성을 통해서 모든 사람들이 성경을 들을 수 있게 하는 거랍니다. That was supposed to have been done by 2020. 그것이 2020년도까지 돼야 될 일이에요. But it was shelved because they couldn't fix enough solar power to recharge the devices. 태양열이 부족해서 아직까지 우리가 쓰지는 못하고 있는데 And we need more prayer on that. 기도가 더 필요한 그런 영역입니다, 여러분. But yet last year, satellite was tested 근데 작년에 위성을 우리가 by 테스팅했는데 Faith Comes by Hearing organization. 이것은 어떤 믿음은 들음으로 일어난다 그 단체였어요. And we can now, from satellite, 근데 이제는 위성을 통해서 which is called celestial, 우리가 말하는 그런 bypass terrestrial, that's towers, 그 타워를 우리가 통해서 bypass cyberspace or the internet, 인터넷을 우리가 건너뛰어서 and go from satellite 위성으로 바로 right to your pocket or purse to 내 your device. 내 주머니에 있는 기계로 들어갈 수 있다는 것입니다. With language recognition, 어떤 언어를 우리가 인지하게 되고요. they can literally deposit there and you say yes or no. The Jesus film, the Bible, I say music, especially Christmas carols in every 예수 영화, language. 그리고 Think how much gospel 성경과 is in there. 크리스마스 그 캐롤송들이 들어가 있습니다. Easter songs, 그리고 우리가 and I've got a whole list here, but 여러 가지가 들어가 I can't 있어요. go through all of it right now. 다 얘기할 수는 없지만 But when you see all the things that can be done, 우리가 이렇게 할 수 있는 가능성들을 보잖아요. it can be done now. 지금 우리가 할 수 We 있다는 had 것입니다. sitting right here on the front row, 우리가 앞에 여기 one of the 있잖아요. most top secret communication techno guys in the world. 이 세상에서 손꼽는 정말 기술자에게 완전 He has 안정이세요. 800 of the top people in the world. 이 세상에서 Under 700명 his- 중에 한 명이에요. You find no website, no name on the door, nothing. 아주 비밀스럽게 살아갈 수 But 있는 on 거예요. his label, he says, "I love Jesus." And 근데 he's the boss. 이분이 그 We were 실명으로 sending 돌아가고 out 있어요. 50 teams to 50 nations. All of them had on their smartphones the language where they were going,
with the Jesus film for those people, with the Bible for those people, and so on. All of them had it so that when they got there, they could say, is this your language? And show them the part of the Jesus film. They go, whoa, we don't have a film in our language. 50개국의 나라에 50팀을 보낼 때 이것을 가지고 가서 이분들한테 가는 거죠. 이게 당신의 언어입니까? 그러면 있습니다. 그러면 이분들이 원할 수 이것을 틀어주는 거죠. 예수 영화와 성경책과 그런 노래들을. And so that's what we're going to do in Mongolia next year. 그래서 내년에 몽골에서 그걸 할 것입니다. And I want to show one film on Mongolia. Would you just show that one? 몽골 영화를 하나 보여드리겠어요. 영상을. This is Mongolia, where we're going. 몽골입니다. 600,000 homes. 60만 내 집이 있어요. First generation of Christians. 기독교 1세대입니다. Lot of space. 아주 공간이 커요. Christians are not over 25 years as a Christian. 이제 기독교가 들어간 지 15년이 안 됐어요. Darlene and I went there in 1988. There was only one Christian. He was in jail. 1988년 제가 갔는데 그 전에 한 명이었고 감옥에 있었어요. 그 사람이. Trying to get out of the way. I hope that wasn't a YWAMmer. 저거 타산의 와이로가 아니었으면요. I can just imagine they fell off right after that. 떨어졌을 것 같은 말해서 저 이후에. But we're going. Oh no, that's not right. 그러면 안 돼요. 떨어지면 We're 안 better 돼요. than that. 우리는 좋은 사람들이 뭐라면 안 되죠. But in 2020, 2020년도에 we're going to have the door open, starting all languages on earth. 우리 모든 언어의 성경이 이제 될 것입니다. 2025년도에는 We want the entire Bible recorded verbally, 모든 성경이 이제 음성으로 기록되는 걸 볼 것입니다. and with all of the extras put on. 그리고 다른 뭐 예수 영화나 이런 것도 들어가서 2023년도에 And this, the Bible societies and the translators have all agreed on this. 모든 성경학자들이 우리가 동의한 부분인데요. The entire Bible will be translated into written form and verbal form. 네, 구두로 또 기록으로 모든 언어의 성경이 이제 번역이 된다고 합니다. And I've added for YWAM. And the Jesus film in all known languages. 예수 영화도 모든 나라 언어로 이제 복음이 될 것이고요. Every language on earth. 모든 언어로. And education. 그리고 교육도. That will have biblical Christian worldview. 교육이 Preschools through 성경적인 university. 세계관이 모든 대학에 이제 전파가 될 In 것이고. all 4,000 Omega zones. 그리고 4,000개 오메가 존의 복음이 될 것입니다. That's the 2,000th year celebration 이것은 2000년 셀러브레이션입니다. of Christ's death, burial, resurrection. 우리 예수님의 그 죽으심과 부활하심과 또 승천하심을 우리가 Of Christ's 셀러브레이션하는 great 거죠. commission. 그리고 그분의 지사명이요. Of Christ's ascension. 그분의 그 승천. And the founding of the church. 그리고 교회의 그 가족화. That's very close to us, isn't it? 이거 정말 우리한테 가까이 와 있습니다. That's not far away. 멀리 있는 것이 아닙니다. 2033. 2032년. Do you want to be a part of this? 여러분 한 부분을 차지하겠습니까? One of the things we had for this to be at this time. 우리가 이 시간에 지금 해야하는 것이 We want to have it every year. 우리가 매년 하고 싶은 것이 Once a YWAMer. 원스 와이머라는 Come back. 것입니다. And 오세요. we will give you a place to go. 그리고 여러분이 가야 나라를 Take your 보여드리겠습니다. kids, your grandkids in the summertime. 여러분 가족들 여름에 가십시오. I have to be in Mongolia next time in January. 자, 1월 달에 몽골을 가야 되는데 I heard on the phone that just 3 days ago that the 3일 전에 들었어요. Mongolians who are better off go over to Siberia to warm up in the winter time. 얼마나 1월에 몽골이 Pray for me, 추운지요. please. 시베리아가 더 따뜻한 계획이랍니다. 그분들한테는. And so 기도해주세요. 저를 위해서. meeting with lots of leaders there and a lot of workers. 그래서 거기서 많은 리더들과 일하는 사람들 만날 것입니다. The Prime Minister, the head of the nation, he is announcing it's the year of the youth, Americans and Mongolians, is the way he put it.
but we're going to bring in all kinds of nationalities. 그래서 그때 수상께서 그 해야말로 미국과 그 몽골의 하나가 되는 때라고 하는데 우리 다른 나라들도 우리가 So if you want to sign up, 그래서 사인업 하세요. just look up the word DAX. D-A-X. DAX를 구글 찾아보세요. I think it's not just a word. 그냥 이름이 아니라 그냥 Is it a place like Kona? 이게 어떤 No. 장소를 말합니까 덱스가? I know. 저는 It's 알아요. a person. 사람이에요 덱스가. Is Dax in the house? 덱스 있습니까 덱스 형제님? Dax? 덱스? His child just had an accident. I think that's why he's not. 애가 지금 다쳐가지고 없나 봐요. He and his team 그분과 그 팀이 will help you get to Mongolia. 여러분이 몽골을 갈 수 있도록 도울 We want to go to 것입니다. every home. 계속 집으로 갈 거예요. 모든 Give them 집에 the Jesus film. 예수 영화를 보여줄 것이고 All 600,000 homes. 60만 개 집을 We 다 want 갈 to give 거예요. them a 6만 개. Bible. 그리고 성경도 줄 거고 We're going to give them training after the Bible, the Alpha course as well as the One Body course, 그래서 성경을 보급한 후에 If they want it. 아사코스와 마디코스 훈련을 줄 것입니다. and a lot of other things. 다른 것도 우리가 할 We're 겁니다. planning it right on through so that when they graduate from Alpha, they can be baptized and formed into a church and have eldership and so on. 그래서 몽골 사람들을요 아사 훈련을 시키고 우리가 세례를 시키고 그리고 교회에 접목시켜서 이분들 리더 받을 수 있는 훈련을 할 것입니다. We need to hurry up. 우리는 빨리 서둘러야 A 돼요. nation nearby wants to take over, 왜냐하면 그 몽골 근처에 어떤 나라가 이것을 장악하려고 해요. and that nation has now committed itself and its leaders to be a Marxist nation again. 그래서 아직 마르크시즘으로 돌아가려고 하는 나라가 있죠. 아시죠? 누구 나라? And 어떤 나라? Christians are being persecuted. 그 나라에서 얼마나 많은 YWAMers are being arrested right now. 기독교인들이 핍박을 받고 와이머들이 감옥에 We 들어가고 need to 있습니다. pray 우리 기도해야 합니다. and see once again 다시 한번 우리가 봐야 God 할 것은 move 하나님이 역사하시는 like He 것. did for Elijah on Mount Carmel. 칼멜사라서 엘리야한테 하나님이 임하셔야 합니다. But let's take over for Jesus. 예수님의 이름으로 우리가 다시 장악해야 합니다. The leadership of the communication is really where it is right now. 그래서 정말 이것을 할 수 있는 것은요 소통의 전문가들이 이것을 From 리더십으로 나가야 another 합니다. surge of Marxism 그래서 이 to a 말씀을 surge for 우리가 Jesus. 빼고 예수님을 우리가 Look at 구원하야 the 해요. history. 역사를 보세요. You will see that Genghis Khan was not just a guy to sit back in a rocking chair. 징기스칸이 그냥 락킹체에 앉아서 가만히 있었던 사람입니까? And they have something that they believe. They're going to be one of the greatest mission-sending nations on earth. They say they're going to be number one per capita very soon. 몽골 사람들은 자기가 가장 선교사를 많이 파송하는 나라가 될 거라고 지금 선포하고 있습니다. And with Genghis Khan in their blood, they're not going to stop. 징기스칸의 그 혈통인데요, 여러분. Now, I've written 2 books 제가 regarding the Bible. 성경에 대한 The book that 책을 썼는데요. transforms nations. 세계를 변화시키는 책. And it's in Korean as well as English 영어로 되어 있고 한국말로 되어 and 있습니다. several other languages. 다른 나라 말도 되어 있어요. We can end Bible poverty now. 우리가 지금 성경 가난을 퇴치할 수 있습니다. And that's at the book table, and I'll be glad to sign for you. 제가 God bless you. 사인할게요, 뒤에서. 축복합니다.